Okay, Assalamualaikum. Hi class. Hopefully you are doing great at home. Alright, so today we are going to learn a new chapter, differentiation. Okay, so these are the content of this chapter. We will start with introduction to differentiation, and then we proceed with derivative of a function, and then we also are going to learn a technique of differentiation, and then derivative of composite functions, and then we proceed with higher derivative, and also the last one is implicit derivative. Okay, all right, so these are one of the applications of differentiation is our daily life. Okay, so which is a roller coaster. Have you ever ride a roller coaster? So for your information, the track of the roller coaster is okay built okay by using applications of differentiations. The track, the roller coaster track, the highest and also the lowest point are well calculated. Okay, dia 10 meter tinggi ke, 20 meter tinggi ke, okay, 15 meter tinggi, semuanya adalah well calculated. Okay, bukan sebarang-sebarang kita nak buat 30 meter, semuanya calculated sebab untuk memastikan binaan tu kukuh. Okay, and then okay, so can you see here? Okay, we use the concept of differentiation in building the roller coaster track. Okay, so let's see. Okay, what is differentiation? Okay, differentiation is all about finding rates of change of one quantity compared to another. So what is rate of change? Kadar perubahan. Okay, kadar perubahan sesuatu terhadap satu kuantiti terhadap sesuatu lah. Okay, contoh kadar perubahan air yang diisi dalam tong dengan masa. That is also rate of change lah, differentiation. Okay, that is also rate of change, also known as a differentiation. Okay, okay, right. So we have a common notation for the derivative. Okay, so f prime x ni, this one usually bila kita diberi fx. Okay, so kalau y prime ni y lah, ataupun dy over dx. Okay, so for example, okay, for your understanding, kalau you ada fx, so kalau nak cari differentiation dia akan di f prime x. Kalau you ada y, so dia akan jadi y or dy over dx. Okay, alright, so let's see the derivative of a function. Okay, definitions of a first principle. So the derivative of a function with respect to a point x, if the function were given by this formula, f prime x is equal to limit of fx plus h minus fx over h when h approaches to 0. H ni apa? H ni h lah. H ni h, remain je h. Ni x plus h ni means that your h now, your x now is x plus h. Kalau you ada 2x, okay, x plus h maksudnya 2x, you dah jadi x plus h. Okay, faham eh? Okay, so first principle ni apa? Untuk kita differentiate lah. Kita ada dua cara untuk differentiate. The first one is first principle. The second one adalah table of differentiation. Yang awak differentiate tu awak pakai table of differentiation lah. So now, okay, first principle ni adalah dia punya fundamental. Cuba tengok sini, dia ada limit kan? Dia ada limit. So like I said before, limit ni adalah dia punya fundamental of the calculus lah, which is integration and also okay, differentiation. So, okay, for example, I have fx equal to
3x ya. So f prime x sama dengan limit of fx plus h. So dia akan jadi, what is the function fx plus h? Dia akan jadi 3x. Saya sekarang akan jadi x plus h minus fx. Remainlah 3x. So over h. H to h lah. When h approaches to 0. So apa nak buat? Next kita simplify lah. Bear in your mind, limit akan hilang. Limit akan hilang bila bila you substitute limit to the c. When you substitute limit to the c. So ada 3x plus 3h minus 3x over h. Formula ni kena ingat when h approaches to 0. So limit, ya Allah kenapa ni? So limit, sorry limit 3x minus 3x habis, so dia akan jadi 3h over h when h approaches to 0. So cancel out, saya akan ada limit 3 when h approaches to 0. So this one is equal to 3. That is a table of differentiation. Alright. Sorry, that is a first principle. Alright, so let's see the steps. The first one is you write an expression for fx. Write an expression for fx plus h, and then substitute fx and fx plus h into the formula. And then the next step, you simplify the expression, and also the last one, you evaluate the limit. So let's see the example. By using differentiation from the first principle, find the derivative of the following function. So A, dia adalah fx is equal to 4. So f prime x is equal to limit of x plus h kan. So 4 plus h minus fx minus 4 over h when h approaches to 0. So become limit of 4 minus 4 habis. Yang tinggal h over h when h approaches to 0. So equal to limit of h over h, jadi apa? Kan 0 ya, jadi 1. So limit of 1 when h approaches to 0 akan jadi equal to 1. So B fx fx is 2x plus 5. F prime x is equal to limit of dia adalah you kena faham kat sini dia adalah x tu sekarang adalah x plus h. Saya tulis formula dia dekat sini.
f prime x sama dengan limit of x plus h. Sorry ya, masalah technical sikit. F minus and fx over h when h approaches to 0. Sorry, saya punya technical problem sebab saya guna tablet je. So tak apa canggih sebab itulah tak cantik Okay, so maksudnya si function ni adalah x dia adalah x plus h. Okay, x dia akan jadi x plus h. So limit, okay, for f x plus h dia akan jadi 2. X sekarang adalah x plus h plus 5. Okay, minus jangan lupa letak dalam kurungan sebab apa? Minus is so sensitive. Okay, dia akan sensitif, dia akan mempengaruhi function. Okay, so you ada 2x plus 5. Kat sini ni sangat sensitif. So over h when h approaches to 0. So limit dia akan jadi 2x minus 2x habis. So yang tinggal adalah 2h plus 2h plus 5 minus 5. So 5 pun habis over h when h approaches to 0. Okay, ni cancel. So akan jadi apa? Cancel off. Dia akan jadi limit of 2 when h approaches to 2. So the answer is 2. Okay? Okay, that is B. Okay, next. C. Fx is equal to 1 over x. Okay, ini differentiate jadi apa? By using first principle. Okay, f prime x is equal to limit of 1 over x plus h minus 1 over x over h when h approaches to 0. Okay, so lagi limit of, okay, ni sebenarnya awak boleh samakan penyebut lah. Dia akan jadi x minus x plus h over, okay, h ni nak letak macam mana? H ni kita twist, so dia akan jadi h, okay, x plus h dengan x. Okay, so dia aja when h approaches to 0. So okay, equal to, okay, limit of x minus x habis, so yang tinggal negatif, ni kan you expand kan, negatif h over h x plus h darab dengan x. So biar je dia macam ni when h approaches to 0. So apa you boleh buat? You can simplify, cancel off this one. So what you have now is negative 1 over x plus h dengan x when h approaches to 0. So aku nak buat gantikan h equal to 0. So dia akan jadi negative 1 over x plus 0 time x. So dia akan jadi negative 1 over x square
So that is the answer for C. Okay. And then for D, okay, by using first principle again, okay, fx equal to square root of x plus 2. Okay. So f prime x is equal to limit of square root x plus h plus 2. Again, ingat ya, kita punya x sekarang adalah x plus h minus macam biasalah x plus 2. Ini tak letak dalam kurungan pun tak apalah sebab dia satu function over h when h approaches to 0. Okay? And then nak buat apa ni? Okay, do you still remember? Kalau you masukkan x, h equal to 0, sini h equal to 0, sini pun 0, you akan dapat apa? X plus 2, square root of x plus 2 minus square root of x plus 2 over 0. You akan dapat indeterminate form. So kalau ada indeterminate form, apa benda yang kita buat? Kita ada dua benda, sama ada you factorize ataupun multiplications of conjugate. So sekarang you ada square root kan, so kita pakai multiplications of conjugate lah. So dia akan jadi square of x plus h plus 2 minus square root of x plus 2 over h when h approaches to 0. So darab dengan conjugate nak ambil yang mana yang ada square root lah. So conjugate senang je, awak hanya ubah operation di tengah-tengah function sahaja. Kalau sini minus, so dia akan di plus lah. Okay. Square root of x plus 2 atas dan bawah. Sebab apa? Sebab maksudnya you darab dengan satu sahaja. So anything you darab dengan satu, you akan dapat balik the original one. Kan dia tak ubah apa-apalah. Maksudnya you tak boleh ubah the equation. Okay. So apa nak buat? Limit of ini you expand. Maksudnya apa? X plus h plus 2 square root of x plus h plus 2 square. Betul tak? Square root of x plus h plus 2 square. Betul kan? You expand. Ini okay, ni dia yang tak nampak. Okay, saya tahu ada yang tak nampak ni. You kena expand one by one. Ada student yang okay, expand pun tak berapa. Okay, tengok tengok saya dah tunjuk kat sini. So saya buat video ni supaya you boleh tengok ulang sampai you faham Sampai masuk dalam tidur, mimpi pun tak apa. Okay. Alright, so you expand this one, so akan jadi square root of x plus h plus 2 square. So this one dia akan jadi plus square root of x plus h plus 2 times square root of x plus 2 kan? Okay, so lagi minus square root of x plus 2 darab dengan square of x plus h plus 2. Sorry, memang tak cantik sebab saya pakai tablet biasa saja. So plus darab dengan minus. So minus. So sama juga x square of x plus 2 dua kali. So square of x plus 2 square. So over yang di bawah ni awak tak perlu expand. Kumpulkan saja square of x plus h. Kumpulkan saja, tak perlu expand.
Maksudnya awak tak perlu darab lah. Okay, biar je. Ada sebabnya kenapa. Okay, and bear your mind, don't forget to put when h approaches to 0. Okay, this one. Ini dengan ini you boleh cancel off, yang tinggal adalah square root, and then you square, dia akan hilanglah square root tu. X plus h plus 2. So minus, letak dalam kurungan. Ni pun sama, square root of x plus 2 square, so akan hilang. So x plus 2 only, so over h square root of x plus h plus 2 tambah x plus 2 when h approaches to 0. Apa you nak buat? X minus x habis, 2 minus 2 pun habis. Yang tinggal adalah limit h over h square root of x plus h plus 2 plus square root of x plus 2 when h approaches to 0. So tengok kat sini, you can simplify h dengan h. Okay, so saya sambung sini. So equal to, yang tinggal adalah limit 1 over sekarang h x plus h plus 2 plus square root of x plus 2 when h approaches to 0. Okay, so apa nak buat? Substitute. Okay, apa nak buat? Sorry, substitute h dengan 0. 1 over. Okay, sorry, ni dah habis. Sorry, ni tak ada, dah habis. Yang tinggal ni lah. Square root of x plus h adalah 0 plus 2 plus x plus 2. So yang tinggal adalah 1 over 2 square root of x plus 2. That is the answer. Kenapa 2 square root x plus 2? Sebab apa? Awak ada sekarang adalah square root of x plus 2 tambah square root of x plus 2. So that's why 2 of square root x plus 2. Sebab apa? Sebab awak tambah benda yang sama 2 kali. X tambah x jadi apa? 2x. Kalau square root of x tambah square root of x akan jadi 2 square root of x lah. Okay? Faham eh? Alright. So now, we proceed with a table of differentiation. The second method of differentiation. Tadi first method, fundamental, which is the first principle. Sekarang kita pergi pada teknik yang kedua, which is a table of differentiation. So ini awak kena tahu, kena faham. And then actually dah belajar masa SPM dahulu. Okay. Kita ada constant. Maksudnya bila you differentiate. Okay. Bila you differentiate, constant, kita pakai C lah constant. You akan dapat 0 lah. Okay, you differentiate constant, you akan dapat 0. For example, differentiate 2, 0. Differentiate negative 1, also 0. Any constant, real number adalah 0. So power, okay. Ini, contoh lah, you ada x square. Okay, you ada x square. So 2 tu turun ke depan. Okay, so kuasa akan hilang 1. Okay, can you see? X power of n kan? For example, x square. So bila you differentiate 2 turun depan, kuasa kurang 1. So akan jadi 2x. Power of 2 minus 1, 2 minus 1, 1. So
2 lah. Okay, faham? So kalau you ada exponential function ni paling senang. You differentiate EX akan dapat EX. Okay, you differentiate EX akan dapat EX juga. Okay, so sama kalau you differentiate AX. Okay, you akan dapat AX ln A lah. A power of X ln A. Okay, logarithm log lah. Y is equal to ln X. Okay, ln differentiate ln you akan dapat 1 over X. Okay, tadi awak differentiate 1 over X ya. Sekarang you differentiate ln X, you akan dapat 1 over X. Benda not a similar thing. Tadi awak differentiate 1 over X, now you differentiate ln X. Got 1 over X. Okay, kalau you ada log pula, that is ln. Apa itu ln? Ln tu adalah log, tapi dia adalah base exponent. Okay. Ni kalau yang tak tahu, ln ni apa? Dia adalah log X, tapi base. Okay, ini base A kan? General lah. So, dia akan jadi ln. Okay, log X base A. Sama juga bila you differentiate dia akan jadi Y over X ln A. A itu adalah you punya base lah. Okay. Alright, so trigo. Okay, and you have to measure that. You give your answer in a radian. Mesti measure that calculator tu dalam radian mode. Okay, Y is equal to sin X. Differentiate sin you akan dapat cos X lah. Okay, differentiate sin akan dapat cos X. Ini very general one. General one. Kalau you ada 2X, we will select it. Kita ada technique of differentiation. That's one you have to use the technique of differentiation. Ini adalah fundamental. Okay, fundamental. Alright, so differentiate cos X, you akan dapat negative sin X. Okay, you akan dapat negative sin X. Okay, differentiate tangent akan dapat secant square X, and differentiate secant akan dapat secant X tangent X. Okay, you kena ingat dah ni, tangent X. Dia akan dapat differentiate tangent X. Akan dapat secant square X, differentiate secant X akan dapat secant X tangent X. Okay. Okay, so hyperbolic. Okay, hyperbolic tu biasa je. Alright, that one is your for knowledge lah. Okay, so and also we have inverse trigo. Ini pun knowledge yang awak perlu tahu lah, so you can take a look. Alright, so we have a few technique of differentiation. Okay, let's see a chain rule technique. Okay, chain rule technique ni bila nak guna? If y is equal to fu and u is equal to gx, then a chain rule dy over dx is equal to dy over du times q over dx. Dia macam, okay, dia macam bila you simplify du ni akan dapat dy over dx lah. Okay. Alright, so the process of finding derivative using the above definition is called the chain rule. So this one is what we call as a chain rule. Okay. Alright. So, okay, a basic function. Okay, for example, sin t. Sebab apa kita ada differentiate sin t. Kalau dia bagi t, so jawapan pun dalam t lah. Kalau dia bagi y, so y lah. Kalau dia bagi x, dalam x lah. Maksudnya apa? Tadi kan yang ni adalah sin x kan. Kalau kita ada sin t, so jawapan dia adalah differentiate sin t, you akan dapat cos t lah. Okay? Ini x, sini pun x. Kalau sini t, sini pun for sure will be t. Alright? So, kalau differentiate e power of et, also et. Exponent paling senang. Kalau et. Alright? Kalau ln t, 1 over t. So, apa? Ln x, differentiate ln x, yang akan dapat 1 over x. Differentiate ln t, akan dapat 1 over t. However, if we have sin t square,
we have ln 5t. How about if we have E2t? Okay, can you use a table of differentiation? Yeah, you can use a table of differentiation, but you have to use another technique of differentiations, to complete your differentiation. So apa dalam table you ada sin t saja. Kalau you ada sin t power 5, macam mana nak buat? Then you have to use a chain rule. So let's see the example for your understanding. So now you have a is equal to y equal to 3x plus 5 power of 5. Okay, table of differentiation kita hanya ada apa? Table of differentiation, kita hanya ada x power of n, betul? X power of n. But now your x is 3x plus 5. Okay, but now your x is 3x plus 5. So macam mana nak buat? Kita pakai chain rule. So macam mana? Let u yang lain yang kita alter ni, will be your u. X sekarang you jadi 3x plus 5 power of 5. Sama kan ni n lah. N adalah real number. Yang u alter tu, that's will be your u. Let u memang kita akan pakai u. Kalau saya nak pakai x, kita memang pakai let u. Let u sama dengan 3x plus 5. So differentiate u kepada y. Kita panggil differentiate u with respect to x. So dia akan jadi du over dx. Differentiate u with respect to x. Kalau sini y, sini x, dy over dx lah. Tengok apa? Differentiate apa kepada apa. From one quantity to another, right? Differentiate. Ini table je. Differentiate 3x dia akan jadi 3 plus differentiate 5 akan jadi 0. So you got 3. So update y sekarang akan jadi apa? Y sekarang adalah u. Awak dah ganti 3x plus 5 dengan u. So dah akan jadi u power of 5. Ini nak pakai apa? Differentiate y with respect to u. So dah akan jadi dy over du. So ini dah jadi table of differentiation. Betul? So dah jadi table of differentiation. Differentiate u power of 5 dah akan jadi 5 turun ke depan u power of 5 minus 1 power of 4. So by using a chain rule, we use a formula dy over dx sama dengan dy over du. Sebab ni dy, here should be dy as well. Du. So darab dengan du over dx. Sebab apa? Nanti kalau you simplify du ni, this soalan you dapat dy over dx. So dy over du adalah 5 u power of 4 times du over dx 3. So update. Simplify. You got 5 times 3, 15 u power of 5. So back your mind, please substitute that. Resubstitute. What is your u? Your u adalah 3x plus 5. So dia actually adalah 15. U adalah 3x plus 5. Jangan lupa dia ada power of 4. That is the answer. And actually, chain rule kalau you nak guna, saya tulis secara cepat kan. Kita panggil beza dalam kan. Y is equal to, you boleh check 3x plus 5. So sekarang kita belajar chain rule. Ini konsep ni sama yang ni kan, x power of n kan. So power turun depan, salinlah x plus 5 kuasa 4 kan. Tapi you ada 3x plus 5 now. So you kena differentiate dalam. Differentiate 3x plus 5, you got 3. So 5 times 3. So 15 3x plus 5 power of 4. Sama tak jawapan dengan ni?
sama. Okay, but if the answer asks you to use a chain rule, then you have to show all of this method. Okay, so we move to the next example. B. Y is equal to square root of 1 minus t square. So, sorry, let u sama dengan, kita nak let apa ni? Apa yang kita boleh buat? Square root of 1 minus t square. Kita alter dulu. Okay, kita rearrange dia dulu. Dia jadi apa? 1 minus t square. Square root ni adalah actually kuasa 1/2. Square root ni adalah actually kuasa 1/2. Okay, apa yang you boleh nampak? B ni actually sama dengan A. Okay, ini actually adalah table of differentiation which is x power of n. Sebab n adalah 1/2 x now adalah 1 minus t square. Okay, so saya kata yang telah di-alter, that will be your u. You substitute dengan u. U sama dengan 1 minus t square, differentiate u with respect to t. So du over dt, differentiate 1, 0, differentiate. Okay, sekarang you boleh pakai table of differentiation lah. Negative, so negative t square. Okay, 2 yang ni lah. Okay, t square sama dengan x power of n lah. 2 turun depan t kuasa kurang 1. So negative 2t only. So what's next? Kita tengok y pula. What is y? Y now adalah u kuasa 1/2. So what is dy with respect to u? Dy over du sama dengan, okay, kuasa 1/2 turun depan u kuasa kurang 1. 1/2 tolak 1. Kuasa kurang 1 kan. So dia akan dapat 1/2 u kuasa negatif 1/2. Okay. So okay, we want to find out what is dy over dt. Dy over dt lah. Sebab ni y, ini t. Okay, sorry. Dy over dt. Okay. So equal to dy over dia apa? Du. Tengok dia mesti ni dy, so here should be dy. Kalau sini dx, so sini pun dx. Okay, kita start dengan dx. Okay, du, so dia macam u cancel out, so du over dt lah. Okay, so dy over du 1/2 u power of negative 1/2 times, okay, du over dt, negative 2t. So ini boleh cancel off, so dia akan jadi negative t u power of negative 1/2. So jangan lupa gantikan what is your u. Soalan kita dalam t ya, y is equal to t kan, y equal to square root of 1 minus t square. So ganti balik u tu apa? Kalau awak tak gantikan u, salah lah jawapan u. So original function dia adalah y dengan t, tapi tiba-tiba ada u, so salah. Okay, so ganti balik what is u. U is 1 minus t square power of negative 1/2. You boleh tinggal jawapan macam ni. You tak boleh simplify dah. Tak boleh simplify. Ataupun you boleh tinggal jawapan macam ni. Negative t over. Okay, what is square root 1/2? Apa maksud negatif? Power negatif. Dia actually adalah 1/. Okay, power negatif ni adalah actually 1/. Kita tahu kuasa 1/2 ni adalah square root lah. So actually dia adalah t of negative t over square root 1 minus t square. That is the answer. Sorry ya.
Okay. Okay, so this one lebih jelas lah. Okay. Alright, that is the final answer. Okay, macam mana dengan C? Okay. Okay, so we proceed with the next example, which is y is equal to 5 sines 2x cube. So this one, okay, ignore about this one. Okay, so macam mana nak cari? Okay, let you dulu. Apa yang lain dekat sini? Apa yang lain? Okay, 5 ni adalah constant ya. So biar saja. Dia adalah 5 times sin 2x cube. Apa yang lain dekat sini? Kat sini. Ni yang lain. So apa? Dalam table kita hanya ada sin x. Okay, dalam table kita hanya ada sin x. But now you have a sin 2x cube. Maknanya 2x cube, this one is your x actually. So you alter x tu jadi 2x cube. So kita kena let you dengan yang kita alter ni lah, which is 2x cube. Faham? Apa yang you alter daripada table of differentiation, that one will be your u. Okay? So differentiate u with respect to x, so du over dx lah. Kalau sini 2a cube, so akan jadi du over dA lah. Okay, faham eh? Okay, ni dah jadi apa? Dua ni adalah constant lah. Okay, ni adalah jadi power. Okay, so power rule lah. Power rule. Okay, x cube. Okay, differentiate 3 ke depan. 3 darab 2. 3 remain sebab dia constant. Okay, 2 remain sebab constant. Okay, 3 turun depan, x kuasa kurang 1. 3 tolak 1, 2. So update dia akan dapat 6x square. Okay? Okay, so now nak buat apa ni? Kita update y is equal to 5 sin apa? Sin u. Okay, 5 sin u. U adalah 2x cube. Okay, so dy over du sama dengan differentiate. 5 ni adalah constant. Okay, constant 5 lah sebab dia darab So, differentiate sin dapat apa? Cos u. Okay, so kita nak cari dy over dx. So sama dengan, tengoklah kalau sini t, so dia akan dy over dt lah. Okay, so dy over dx sama dengan dy over du, sini dy, sini pun mesti dy, times du over dx. Okay, sini du, sini pun mesti du. So apa? Ibaratnya you cancel off this one, you dapat dy over dx lah. Okay, dy over du adalah 5 cos u darab dengan du over dx. Okay, darab dengan du over dx. So 6x square. So jadinya 5 times 6, 30x square cos u. Okay, bila you ada bila you ada trigo function, you kena letak trigo function dekat belakang sekali. Supaya dia punya function tidak dipengaruhi oleh function lain. Sebab apa? Ada student dia tulis bila dia macam ni kan, dia tak biarkan trigo function dekat belakang sekali, nanti dia tulis 30 cos u x square. Ada case, contohlah katakan 30 cos 2x. Okay, katakan u ni adalah 2x darab dengan x square. So jawapan dia nanti 30 cos 2x cube. Ini dah salah. Salah my dear. Ini saya bagi contoh. Sebab tu you kena letak trigo function. Trigo ni maksudnya tangent, sin, cos, okay, secant, cosine semua
belakang. Trigger function semua di belakang supaya dia tidak dipengaruhi oleh function lain. Okay? Alright, so we continue. Okay? So kita nak buat apa ni? 30x square. Kita resubstitute what is u. U is 2x cube. So that is the answer. You ingat kalau kat sini sin 2x cube, jawapan akhir dia mesti 2x cube lah. Dia tak akan berubah. So sini actually you punya x lah. Kalau sini 4x, sini pun akan jadi 4x. Sini saja akan jadi 4x. Okay? That is chain rule. The first technique of differentiation. Kita ada lagi teknik-teknik yang lain, which is the product rule. Okay? Quotient rule. Alright, so we will see later. Okay, see you.